I have just chaired a meeting of the Cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. আমন্ত্রণ আজকের দিস টাইমে 2016 সালের 13ই মে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন থেরেসা মে। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে থেরেসা মেকে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলতে হয়েছে অথবা চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে তা হচ্ছে ব্রেক্সিট, এবং সেটাই স্বাভাবিক, কেননা থেরেসা মের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া বা ক্ষমতায় আসীন হওয়া পুরোটুকুই ব্রেক্সিট এবং ব্রেক্সিটকে বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই থেরেসা মেকে বারবার যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হচ্ছে একটি আগাম নির্বাচন। কিন্তু তিনি বারবারই বলেছেন ব্রিটেনের জাতীয় নির্বাচন হবে নির্ধারিত সময়ে, অর্থাৎ 2020 সালে। একেবারে হঠাৎ করে থেরেসা মের আগাম নির্বাচনের ঘোষণা। আজকের দিস টাইম সেই সাধারণ নির্বাচন বা আগাম নির্বাচনকে নিয়ে, স্ন্যাপ ইলেকশন 2017। 2015 সালে কনজারভেটিভ পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পর থেকে ব্রিটেনের রাজনীতিতে যেন ঘটছে একের পর এক ঘটনা। একেবারে ধারণার বাইরে থাকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গণভোটে ব্রিটেনের সাধারণ ভোটাররা ভোট দিয়েছে ব্রেক্সিটের পক্ষে। দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার এক বছরের মাথাতেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনকে পদত্যাগ করতে হয়েছে, আর ব্রিটেন পেয়েছে ইতিহাসের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী। ইইউ গণভোটের ফলাফল প্রকাশের পর সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি পদত্যাগ করছেন, এবং সাথে স্পষ্টতই বলেছিলেন যিনি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তার মূল কাজ হবে ব্রেক্সিট বাস্তবায়ন করা। The country has just taken part in a giant democratic exercise, perhaps the biggest in our history. Over 33 million people from England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Gibraltar have all had their say. We should be proud of the fact that in these islands we trust the people with these big decisions. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. There is no need for a precise timetable today, but in my view we should aim to have a new Prime Minister in place by the start of the Conservative Party conference in October. পদত্যাগের ঘোষণার পরও ক্যামেরন জানিয়েছিলেন পরবর্তী 3 মাস তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকছেন। তবে কনজারভেটিভ পার্টির নতুন নেতা নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায় ক্যামেরন দ্রুতই বিদায় নেন। ডেভিড ক্যামেরনের উত্তরসূরি হওয়ার দৌড় থেকে সর্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রে লিডসন সরে দাঁড়ানোর ঘোষণার পরই থেরেসা মের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। ব্রিটেন পায় তার দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী। I have just been to Buckingham Palace, where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government, and I accepted. We are living through an important moment in our country's history. Following the referendum, we face a time of great national change. And I know, because we're Great Britain, that we will rise to the challenge. As we leave the European Union, we will forge a bold, new, positive role for ourselves in the world. And we will make Britain a country that works not for a privileged few, but for every one of us. That will be the mission of the government I lead. And together, we will build a better Britain. থেরেসা মেকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে আগাম নির্বাচন নিয়ে, যদিও তিনি তা নাকচ করেছিলেন। I think what's important, particularly having had the referendum vote, is that we have a period of stability. There's a challenge ahead in ensuring that we make a success of coming out of the European Union. I think it's important that we focus on that and the other reform agenda that I have for the country. And we'll be continuing the manifesto on which the Conservative government was elected in 2015. So I don't think there's a need for an election. I think the next election would be in 2020. Under current law, the next election will be in 2020. No ifs, no buts, no snap elections, no changing the law.
under you, is that absolutely certain that we're not going to see an election before 2020? I'm not going to be calling a snap election. I've been very clear that I think we need that period of time, that stability, to be able to deal with the issues that the country is facing and have that election in 2020. প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের আগাম নির্বাচন ঘোষণার পরপরই তার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে ব্রিটেনের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল। তবে সমালোচনাও ছিল তীব্র। I welcome the opportunity for us to put the case to the people of Britain to stand up against this government and its failed economic agenda, which has left our NHS in problems, which has left our schools underfunded, which has left so many people uncertain. We want to put a case out there for the people of Britain of a society that cares for all, an economy that works for all, and a Brexit that works for all. The Prime Minister's announcement today is one all about the narrow interests of her own party, not the interests of the country overall. You know, clearly she sees the opportunity, given the total disarray in the ranks of the Labour Party, to crush all opposition to her, to get rid of people that disagree with her, and to give herself a free hand to take the country in the increasingly right-wing direction that she wants to take it in. And that would mean not just the hardest possible Brexit, but more austerity and deeper cuts. So now is the time for Scotland's voice to be heard and for people in Scotland to stand up for the kind of country we want Scotland to be, and that's the campaign that I look forward to leading in the weeks ahead. Well, it's a fantastic opportunity for the British people to change the direction of our country, to vote for that change, indeed to vote against a hard Brexit and to vote to keep the United Kingdom in the single market, something that was not on the ballot paper last year. But it's also an opportunity for Britain to vote for a strong and decent opposition, something they do not have under Labour, but they can have with the Liberal Democrats. And as the Liberal Democrats are the only plausible path through which the Liberal Democrats could lose their majority, then the Liberal Democrats see this as our moment, a moment where Britain could change the direction of our country. প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে বলছেন তিনি বারবারই বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন বিরোধী দলগুলো থেকে ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে। তিনি তার আগাম নির্বাচন ঘোষণায় স্পষ্টতই অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলগুলোর প্রতি এবং তার অভিযোগের তীর ব্রিটেনের হাউস অব লর্ডসের প্রতিও। The country is coming together, but Westminster is not. In recent weeks, Labour have threatened to vote against the final agreement we reach with the European Union. The Liberal Democrats have said they want to grind the business of government to a standstill. The Scottish National Party say they will vote against the legislation that formally repeals Britain's membership of the European Union. And unelected members of the House of Lords have vowed to fight us every step of the way. Division in Westminster will risk our ability to make a success of Brexit, and it will cause damaging uncertainty and instability to the country. So we need a general election, and we need one now. তার নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান বিষয়ই হচ্ছে ব্রেক্সিট এবং তার দাবি এই নির্বাচনে তার জনগণের ম্যান্ডেট বা সমর্থন প্রয়োজন ব্রেক্সিটকে শক্তিশালীভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করে আসছে বিরোধী দলগুলো। এর কারণ অবশ্য আছে, কারণ হচ্ছে প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টি আর্টিকেল 50-র পক্ষে ভোট দিয়েছে। তাহলে বিরোধটা কোথায়? The British people made the decision to leave the European Union and Labour respects that decision. The next steps along this journey are the most crucial. And if the Prime Minister is to unite the country, as she says she aims to do, the government needs to listen, consult and represent the whole country, not just the hardline Tory ideologues on her own benches. Britain is going to change as a result of leaving the European Union. The question is how? There are Conservatives who want to use Brexit to turn this country into a low-wage tax haven. And Labour will not give this government a free hand to use Brexit to attack rights, protections and cut services, or create a tax dodger's paradise. So let me be clear, Mr. Speaker. The Prime Minister says that no deal is better than a bad deal. But the reality is, no deal is a bad deal. Vivek Cooper. যে কারণে প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের আগাম নির্বাচন ঘোষণার পর তার প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে। The Prime Minister yesterday said she was calling a general election because Parliament was blocking Brexit.
But 3/4 of MPs and 2/3 of the Lords voted for Article 50. So that's not true, is it? And a month ago, she told her official spokesman to rule out an early general election, and that wasn't true either, was it? She wants us to believe that she is a woman of her word. Isn't the truth that we cannot believe a single word? তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে কোন বাধার কথা বলছেন? তা হলো মার্চের শেষ নাগাদ আর্টিকেল 50 ট্রিগার করার আগে বিরোধী দল থেকে দাবি উঠেছিল তা পাশ হতে হবে সংসদ থেকে, এবং যুক্তরাজ্যের উচ্চ আদালত থেকেও সেই নির্দেশনাই আসে। Today, by a majority of 8-3, the Supreme Court rules that the government cannot trigger Article 50 without an Act of Parliament authorising it to do so. Put briefly, the reasons given in a judgment written by all 8 justices in the majority are as follows. Section 2 of the 1972 Act provides that whenever EU institutions make new laws, those new laws become part of UK law. The 1972 Act therefore makes EU law an independent source of UK law until Parliament decides otherwise. Therefore, when the UK withdraws from the EU treaties, a source of UK law will be cut off. Further, certain rights enjoyed by UK citizens will be changed. Therefore, the government cannot trigger Article 50 without Parliament authorising that course. এর পরের ধাক্কাটা প্রধানমন্ত্রীকে দেন হাউস অব লর্ডস। হাউস অব লর্ডস ইইউ নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে আর্টিকেল 50 বিল আবারও পাঠান হাউস অব কমন্সে। One of the waitresses there came up to me, I've known her for years, and she said, "What is going to happen to me when Brexit takes place?" And she was born in France, but she has worked in the United Kingdom and been in the House of Commons for very many years. Well, I gave her my personal opinion, with that, which was that there would be no problem. That's right. But I wasn't able to give her the guarantee that I think she was entitled to deserve. Let us all remember how shocked we were when Idi Amin expelled the Asians from Uganda. So shocked that we offered them refuge in this country. The moral high ground is very often the best ground on which to fight a campaign. They have voted contents 358, not contents 256, so the contents have it. অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে সময় হয়েছে একটি ছোট বিরতির, আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন। মোটা দাগে এই হচ্ছে বারবার আগামী নির্বাচনের দাবি প্রত্যাখ্যান করা প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের হঠাৎ করে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার পেছনের কারণ, এবং তিনি তার আগামী নির্বাচন ঘোষণায় এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলছেন, শক্তিশালীভাবে ব্রেক্সিট বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সরকার। সে যাই হোক, এখন আসা যাক 8ই জুন সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কি পাচ্ছে ব্রিটেন। YouGov is an international market research company with consumer panels all over the world. বিখ্যাত জরিপ সংস্থা ইউগভের 18 থেকে 19 এপ্রিল এক জরিপ বলছে ব্রিটেনে কনজারভেটিভ সমর্থক 48% আর লেবারের সমর্থন 24%। একই জরিপ সংস্থার 25 থেকে 26 এপ্রিলের ফলাফল বলছে কনজারভেটিভের সমর্থন কমেছে 3%, অর্থাৎ এখন 45, এবং লেবারের সমর্থন বেড়ে দাঁড়িয়েছে 29%। এর একটি কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে ইলেকট্রাল কমিশনের দ্বারা কনজারভেটিভ পার্টির কয়েকটি বাই ইলেকশনে খরচের হিসাব নিয়ে তদন্ত। The Conservative Party repeatedly broke the law by failing to properly declare its election expenses during the last general election. That's the categorical and damning finding of a year-long investigation by the Electoral Commission, the official body charged with regulating political parties and elections. It follows a long-running investigation by Channel 4 News, which uncovered hundreds of thousands of pounds of improperly declared spending by the Conservative Party in 3 by-elections in 2014 and in the 2015 general election. Today, Theresa May went on television to insist we have complied fully with the Commission's inquiries. However, on page 10 of this report, the Commission notes the party did not cooperate fully.
The Crown Prosecution Service is now examining evidence gathered by 12 police forces across the country, covering dozens of sitting MPs. তারপরও ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির সাথে নির্বাচনী দৌড়ে কাছাকাছি আসতে হলে জেরেমি করবিনের লেবার পার্টিকে পাড়ি দিতে হবে একটি বিশাল দূরত্ব। আর একই সাথে কনজারভেটিভ পার্টি বারবার সাধারণ ভোটারদের মনে করিয়ে দিচ্ছে জেরেমি করবিনের নেতৃত্বাধীন যদি কোনো কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় তা ভালো হবে না ব্রিটেনের জন্য, এবং সেই প্রশ্নের উত্তরও দিতে হচ্ছে জেরেমি করবিনকে, যদিও তাকে এখনো পর্যন্ত বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। This election is about ensuring that we have strong and stable leadership in this country in the national interest. It's about strengthening our negotiating hand for Brexit, and it's about sticking to our plan for a stronger Britain, developing a more secure future for ordinary working people in this country. What we saw from Jeremy Corbyn this morning was his refusal to rule out the possibility of a second referendum over Brexit. That's wrong. People voted in the referendum last year to leave the European Union. That's what the government needs to put into place, and his failure to rule that second referendum out shows the coalition of chaos that we would have under Jeremy Corbyn. We've been very clear, as I was as Home Secretary for 6 years, that it's important that we have net migration that is in sustainable numbers. We believe sustainable numbers are the tens of thousands. Obviously, leaving the European Union means we can bring in control in relation to people moving from the EU into the UK, as well as people from outside the EU coming into the United Kingdom. There are rules in politics which, if you don't follow by doffing your cap to the powerful people, accepting that things can't really change, then you can't win. But of course, they do not want us to win, because when we win, it is the people, not the powerful, who win. If I were Southern Rail, or if I were Philip Green, I'd be worried about a Labour government. I really would. If I were Mike Ashley, or the CEO of a tax-avoiding multinational corporation, I'd want to see a Tory victory. I really would. Why? Because those are the people who are monopolising the wealth that should be shared by each and every one of us in the whole country. 2017 সালের সাধারণ নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে কনজারভেটিভের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র ব্রেক্সিট। সে কারণে এই নির্বাচনের যে প্রচারণা, সেই প্রচারণায় কনজারভেটিভ পার্টি ব্রেক্সিটকে ব্যবহার করছে সর্বোচ্চ আকারে, এবং বারবারই বলছে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এমন একটি সরকার কনজারভেটিভ পার্টি গঠন করতে চায় যার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হবে শক্তিশালীভাবে শক্ত হাতে ব্রেক্সিট, এবং যে কারণে এই নির্বাচনের প্রধান ইস্যুও কনজারভেটিভের কাছে ব্রেক্সিটই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বিশ্লেষণ হচ্ছে কনজারভেটিভ পার্টি 2017-এ নির্বাচনকে শুধুমাত্র ব্রেক্সিট ইস্যুতে উপস্থাপন করতে চায় ভোটারদের কাছে, কারণ কনজারভেটিভ পার্টির ভোটের বাইরেও যে একটি বড় সুইং ভোট বা দোদুল্যমান ভোট আছে সেখানে প্রভাব বিস্তার করা, আর একই সাথে এর বাইরে ভোটারদের সামনে কনজারভেটিভদের জন্য বড় ধরনের প্রচারণার কোনো অস্ত্র এই মুহূর্তে নেই, বরং শিক্ষা, কাজের সুযোগ, স্বাস্থ্য বা সামাজিক সেবা বিষয়কে সামনে আনলে তা লেবারদের জন্য শাপে বর হতে পারে। The vote for any other party would be a vote for a weak and failing Jeremy Corbyn, propped up by a coalition of chaos. আর সেখানেই লেবাররা নির্বাচনে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এনএইচএস ও শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলো। তারপরও কথা বলতে হচ্ছে ব্রেক্সিট নিয়ে, আর লেবার লিডার হিসাবে জেরেমি করবিনের ইমেজ নিয়ে এখনো আলোচনা তো আছেই। All I can say is, in 2015, almost exactly 2 years ago, I was given 200-1 as an outside chance. স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির কাছে নির্বাচনটি হলো দ্বিতীয়বার স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে রেফারেন্ডামের ম্যান্ডেট পাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই আবারও এসএনপি স্কটল্যান্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তা দ্বিতীয়বার স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোটের দাবিকেই শক্তিশালী করবে। অর্থাৎ এক একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটিকে নিতে যাচ্ছেন নিজস্ব এজেন্ডায়। সেখানে কট্টর ডানপন্থী দল ইউকিপের অংশগ্রহণও আছে। এরই মাঝে দলটি ঘোষণা করেছে নির্বাচিত হলে নিষিদ্ধ করা হবে যুক্তরাজ্য জুড়ে বোরকা। CCTV to be effective, you need to see people's faces, because whether we like it or not, in this country, there's more CCTV per head than anywhere else on the planet, with the most watched people, and for that to be effective, you need to see people's faces. Secondly, there's the issue of integration. I don't believe that you can integrate fully and enjoy the fruits of British society if you can't see
people's faces. And you know, look at some of the statistics. 58% of Muslim women are economically inactive. 22% don't speak English to any great level. What we need to do is we need to ensure that these people are fully integrated into British society, and you can't do that if you're hidden behind a veil. এই ছিল ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে আজকের দিস টাইম। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।